Now let's see the time complexity. ఈ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుందాం. Solve is calling solve. So function is calling itself. So this is a recursive function. దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారో చూద్దాం. Given the input n, time complexity for input n is equals to time complexity for input 2n by 3. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సాల్వ్ ఆఫ్ 2n by 3ని కాల్ చేస్తుంది. సాల్వ్ ఆఫ్ 2n by 3 దేన్ని కాల్ చేస్తుంది? సాల్వ్ ఆఫ్ n ప్లేస్లో 2n by 3 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాల్వ్ ఆఫ్ 4n by 9. సో మీరు ఈ ఫంక్షన్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ ఇన్పుట్ n is equals to time complexity of this function plus this. ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? బిగ్ ఆఫ్ 1. ఆ బిగ్ ఆఫ్ 1 ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఈ ఫంక్షన్కి అయ్యే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ 2n by 3. మళ్ళీ 2n by 3కి అయ్యే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? 4n by 9కి అయ్యే టైం కాంప్లెక్సిటీ ప్లస్ ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ అగైన్ బిగ్ ఆఫ్ 1. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ అ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ఫర్ అన్ ఇన్పుట్ n. సో ఈ 2n by 3ని తీసుకుంటే దీన్ని n by 3/2గా రాసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n by 1.5. సో n విల్ బి కాలింగ్ n by 1.5. n by 1.5 విల్ బి కాలింగ్ n by 1.5 హోల్ స్క్వేర్. ఈ హోల్ స్క్వేర్ ఎలా వచ్చింది? 4n by 9 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 square by 3 square into n. And this is nothing but n by 3/2 whole square. 3/2 is 1.5. n ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫైనలీ n by 1.5 whole to the power of k will tend to 1. దీని వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 అయిపోతుంది. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ వీ కెన్ ఫైండ్ k విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ log of n base 1.5. ఈ k ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ దట్ దిస్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ టు ఎండ్. ఇదొక స్టెప్, ఇదొక స్టెప్, ఇదొక స్టెప్, అలా టోటలీ k స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ k వాల్యూ ఏంటి? లాగ్ n బేస్ 1.5. సో ఇన్ని స్టెప్స్లో ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. ఇదేంటి ఇంత కష్టంగా ఉంది? ప్రతిసారి రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫైండ్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేయాలా అనే టెన్షన్ పడకండి. వీ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ హ్యాక్ అండ్ దాట్స్ కాల్డ్ మాస్టర్ థియరమ్. మన రికర్సివ్ ఫంక్షన్ చూసుకుని వీ కెన్ ఈజీలీ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ n. సో వన్స్ వీ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్ అవర్ జాబ్ విల్ బి సింపుల్. సో ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ రికర్సివ్ కాల్. సో మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ రికర్సివ్ కాల్. ఈ కేసులో ఇట్స్ బిగ్ ఆఫ్ n, బట్ ఇన్ అదర్ కేసెస్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ బిగ్ ఆఫ్ 1 and hence it is written as big of n to the power of t. This part of the equation is the time complexity that represents the recursive call. మన రికర్సివ్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియల్ వాల్యూ n ఉంటుంది, then it will be decomposed to n by 2 and then n by 4, something like this. So n డివైడ్ చేస్తూ కాల్ చేస్తాం. So that's why n by p. And a can be any constant greater than 0. ఒకవేళ మన రికర్సివ్ ఫంక్షన్ నుంచి if we can get the equation of this form, then మనం మాస్టర్ థియరమ్ని అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ a వచ్చేసి షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0, b షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1. b గ్రేటర్ దెన్ 1 ఎందుకు? ఒకవేళ b 1 అయితే n will be decomposed to again n only. So it's not going anywhere. మళ్ళీ ఒక ఇన్ఫినిట్ లూప్ అయిపోతుంది. సో b షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1 అండ్ d కెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. నెగిటివ్ కాకపోతే చాలు. మాస్టర్ థియరంలో మనకి 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. b to the power of d is greater than a, b to the power of d is equals to a, b to the power of d is less than a. ఈ 3 కండిషన్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి b to the power of d greater than a కేసులో, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫస్ట్ కేస్ b to the power of d greater than a, వాట్ డస్ దిస్ ఇంప్లై? మన రికర్సివ్ కాల్కి అకౌంట్ అయ్యే టైం కాంప్లెక్సిటీ is far less than the other steps. So మన recursive call in terms of time complexity is negligible, and hence our time complexity is big of n to the power of d. We are only considering this part.
If both are equal, then it's n to the power of d log n base b. If it is lesser, d holds lesser value, so it will be replaced by log a base b, n to the power of log a base b. So using these three conditions, we can apply master theorem and మనం టైం కాంప్లెక్సిటీ యొక్క రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ చేయొచ్చు. బట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటి, మన రికర్సివ్ ఫంక్షన్ నుంచి వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఎన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫిబొనాచి సిరీస్ని తీసుకుందాం. దాని ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది, టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n-1 ప్లస్ n-2కి అయ్యే టైం కాంప్లెక్సిటీ ప్లస్ బిగ్ ఆఫ్ 1. సో ఈ ఫిబొనాచి సిరీస్ని మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్లోకి తీసుకురాలేకపోతున్నాం, బికాజ్ వీఆర్ నాట్ డివైడింగ్ n విత్ ఎనీథింగ్. సో దీనికి మాస్టర్ థియరం అప్లై చేయాలి. హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. లెట్స్ టేక్ అవర్ ఓల్డర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అప్లై మాస్టర్ థియరం టు ఇట్. t of n is equals to t of 2n/3 ప్లస్ big of 1. దీన్ని మనం దీంతో కంపేర్ చేస్తాం. a వచ్చేసి 1 ఇంటూ t of n/3/2 ప్లస్ big of n to the power of 0. సో a1 b3/2 d0. ఈ మూడు కండిషన్స్లో ఏది సాటిస్ఫై అవుతుందో చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ ఈ త్రీ కండిషన్లో ఏది సాటిస్ఫై అవుతుందో. b to the power of d is 3/2 whole to the power of 0, which is 1. a is also 1. సో ఈ రెండు ఈక్వల్. సో కండిషన్ నెంబర్ 2 satisfies. Our time complexity is big of n to the power of 0, which is 1, log n base b. b is 1.5. So this is our time complexity that we calculated using Master's theorem, which is same as this. So this is all about recursion, state space trees, recursive stacks. వీటిని ప్రాక్టీస్ చేసి రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బై టేకింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం రికర్షన్లో DSA ప్రాబ్లమ్స్ని పిక్ చేసినప్పుడు అంత ఈజీగా వాటిని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఐ బి క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ ప్లేలిస్ట్ ఫర్ రికర్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో రికర్షన్ మీద కొన్ని DSA ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం.